Assalamu alaikum, my dear students. My name is Usman Jagger and I'm your English teacher. So, I welcome you again to our third and final lecture of lesson number 2 of class second year, that is using the scientific method. I hope you would have watched very carefully the past two videos that I made and sent for you, in which we had discussed the brief introduction of the lesson, and then we had started reading the text, and we also had discussed first four questions. So, without wasting any further time, I'll be just moving towards our final heading, and that is going to be uh, the better attitudes. Now, what what is meant by an attitude? Attitude means behavior, and in this heading, we are going to study that how scientific method has just helped us in what, how it has helped us in changing our behaviors, how scientific method has played a significant role in just shaping our attitude towards the life, towards different events, towards different happenings, right? Like, now what? Like, if something happens, the people always try to find some sound reason, some sound rational happening behind that, and we don't believe in the superstitions now, or the myths, or the unfounded beliefs, or some evil or wicked or bad or wrong spirit who is basically behind that certain thing. Like, if we just think about this current situation of the COVID-19, and like there are going many theories about different things, different issue, like theories about this COVID-19, that this is some conspiracy, or this is some man-made thing, or many other things are going, that you people might have just gone through, and that you people would have received on your WhatsApp messages or on the social media. So that is just basically, you can say, a false, wrong information that you're getting now. So all the scientists or all the developed countries are after one thing, and they are just trying to sort out one sound reason, a very genuine reason for the happening or the cause of this COVID-19. So this is just happening because of what? Because of the scientific method. And before this scientific method, what was the traditional method? The traditional method. The traditional method was that we human beings in those times just used to blame the evil spirits, کہ جی کوئی بدرو ہے جی, کوئی چڑیل ہے جی, ٹھیک ہے جی, کوئی کسی پیر کی بد دعا ہے جی, اس وجہ سے یہ ہو گیا ہے. تو ویسا کچھ نہیں ہے بیٹا. The thing is, now people go towards a reason. So basically what the scientific method has done is that it has made us more critical in our beliefs and ideas. We now accept only those ideas which have some sound basis. In other words, like, we have acquired a scientific attitude. We have overcome superstitions, which were a constant source of fear for our forefathers. This thing I discussed in the introduction of this lesson. So basically, what the science has done, the science taught us that superstitions are false, and our good luck or bad luck has nothing to do with stars, evil spirits, black cats, broken mirrors, number 13, bad omen, good time, like bad minutes, bad or. So they are basically the false things. There is always a sound reason or sound, you can say, a sound happening towards every event. So coming towards the reading of the text, so we are going to start it from here.
So by an attitude we mean the way we feel towards some idea or some event. सो एटीट्यूड से क्या मुराद है? एटीट्यूड से मुराद है कि आप किस तरह से, आपका सोच का जाविया कैसा है, आपका साइंस ने आकर कैसे आपके रवैयों को बदला है, और अब आप साइंसी तरीक़ाकार से कैसे पहले से ज़्यादा बेहतर जो है वो सोचते हैं. नेक्स्ट इज, if a person believes that wearing some kind of a charm will prevent him from having bad luck, he will wear the charm and will feel uncomfortable without it. تو یہ کیا ہے کہ پہلے کیا ہوتا تھا کہ اگر کوئی شخص کوئی تعویذ پہنتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ تعویذ اسے بدقسمتی سے بچائے گا تو وہ تعویذ ضرور پہنے گا اور اس کے بغیر بے چینی محسوس کرے گا. It happens. You people might have witnessed this in your surroundings. آپ نے اپنے ارد گرد اپنے کسی قریبی عزیز کو, کسی دوست کو یہ چیز کرتے دیکھا ہوگا کہ اس نے کوئی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے, اس میں کوئی پتھر لگایا, یا کوئی اس نے کوئی اور وہ تعویذ وغیرہ کالا سا دھاگا کوئی اس نے جو ہے وہ باندھا ہوا ہے, اس میں کوئی آیت ہے یا کوئی بھی چیز ہے, کسی پیر صاحب نے اس کو دی ہے, تو یا اور مختلف مذاہب میں کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کیا ہے, اب وہ بظاہر وہ کچھ کرے نہ کرے چیز, لیکن اگر وہ نہیں پہنے گا, وہ شخص جو کہ وہ پہنا کرتا تھا اور اس کو ایک قلبی سکون ملتا تھا اس سے, اگر وہ نہیں پہنے گا تو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل فیل کرے گا. اب اس کا لنک اس چام سے ہے یا نہیں, لیکن اس کا آپ کے سائیکولوجیکل کنیکشن سے ہے, تو سائیکولوجیکلی آپ اتنے اس چیز سے جڑ چکے ہوتے ہیں کہ یو فیل کہ اگر میں ایسا کروں گا تو میں محفوظ رہوں گا, اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میں محفوظ نہیں رہوں گا. So feelings which involve fear such as this are called superstitions. تو رائٹرز کہتے ہیں کہ اس طرح کی جتنی بھی احساسات ہیں, جتنی بھی اس طرح کی فیلنگز ہیں, اس طرح کی سوچیں ہیں, ان کو توہمات کہتے ہیں. Next is, superstitious people believe in signs of good or bad luck and their lives are greatly influenced by such signs. اور جتنے بھی توہم پرست لوگ ہیں وہ خوش قسمتی یا بد قسمتی کے شگونوں پر, اچھا شگون ہے جی, برا شگون ہے جی, اچھا وقت ہے, برا وقت ہے. جس طرح کہ اگر آپ نے بالی ووڈ کی فلم میں کون نہیں دیکھتا, تمام لوگ اس کی موویز دیکھتے ہیں, تو اس میں آپ لوگ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ جی وہ شادی کرنی ہے تو پنڈت جی سے وہ مہرت نکالیں گے. تو بیسیکلی دیٹ مہرت از واٹ, دیٹ از بیسیکلی ٹائم فار دیٹ میرج, کہ فلاں دن کو اتنے سے اتنے بجے جی, 1 سے 4 بجے کے درمیان جی شادی ہو جانی چاہیے. کلیئر. تو وہ کیا ہے, وہ ساری سپرسٹیشیس ہے, وقت سارا ہی اچھا ہوتا ہے. کلیئر. سو وہ سپرسٹیشن جی اچھا شگون ہوگا اس وقت. تو یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں, یہ توہمات میں آ جاتی ہیں, اور جو لوگ ان کے اوپر یقین کرتے ہیں ان کی زندگیاں بہت بڑی حد تک ان سپرسٹیشنز کی زد میں آتی ہیں اور لوگ ان سے انفلوئنس ہوتے ہیں. So next is, superstitious beliefs are being overcome by using the scientific method to demonstrate that there is no sound basis for them. اب سائنسی طریقہ کار نے کیا کیا, اس نے ہمیں ڈیمونسٹریٹ کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین کرنا, تو سائنسی طریقہ کار نے ہمیں چیزوں کو آ کے اور بہتر طریقے سے سمجھایا ہے اور زیادہ بہتر طریقے سے ایکسپلین کیا ہے کہ دیکھیے ہر ایک واقعے کے پیچھے ایک کوئی حقیقی وجہ ہوتی ہے, کوئی ٹھوس بنیاد موجود ہوتی ہے, اور اس سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ توہمات کے پیچھے, سپرسٹیشنز کے پیچھے کوئی بھی ٹھوس وجہ موجود نہیں ہے. Few people today believe that diseases are caused by evil spirits. کچھ لوگ آج بھی مانتے ہیں کہ یہ بیماریاں کو بدروحوں کی وجہ سے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. Next is, though astrology and fortune telling are still practiced, they do not influence the lives of as many people as they once did. مان لیا آج بھی جو ستاروں کا حال احوال ہے یا علم نجوم ہے اور قسمت کا حال بتاتے ہیں لوگ, وہ ابھی تک کہیں نہ کہیں اس کے اوپر لوگ مانتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹرالوجی ستاروں کا حال ہے, فارچون ٹیلنگ علم نجوم ہے, اس کو ابھی تک لوگ مانتے ہیں. کلیئر. اور اس سے کیا ہوتا ہے, یہ they do not influence the lives as many people as they once did. لوگ ابھی تک مانتے ہیں اس کو, لیکن جتنا ایک پہلے ان کا زور تھا وہ اب نہیں رہا. وہ کس وجہ سے نہیں رہا, سائنسی طریقہ کار کی وجہ سے نہیں رہا. It has been learned that there is always a good natural reason for everything that happens to people.
पता चल गया हमें कि एक ठोस बुनियाद है, एक ठोस वजह है हर एक चीज के पीछे. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirror in number 13. और यही वजह है कि आज लोग काली बिल्लियों के रास्ता काटने से, टूटे हुए शीशों से और तेरह के हिंसे से या और किसी भी चीज से लोग अब कम डरते हैं. लोग कहते हैं दिस इज यूजलेस, वो इतना उसके ऊपर कान भी नहीं धरते. So next is by the scientific method, it has been demonstrated that ideas are not necessarily true because they have been believed for a long time. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि एक चीज आप 1000 साल से चल रही है कि ये ऐसे ही होता है. सपोज जी, पहले क्या था, जमीन नहीं घूमती जी, ठीक है जी, ये क्या है, ये इतने हजारों साल तक ये बात चली आती रही है. एकदम साइंस ने आके, गैलीलियो गैलीली आके बताता है कि नहीं जनाब, आपकी जमीन घूमती है. तो साइंस ने बताया कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक बात जो आप इतने 1000 साल तक मानते रहे हैं कि तो वो हमेशा ठीक हो. नहीं, वो गलत हो सकती है. वो आपका आइडिया, वो आपकी थ्योरी जो आप इतने अरसे तक मानते रहे हैं, साइंस उसको गलत साबित कर सकती है, और साइंस ने ऐसा आकर किया है. सो आगे वो कहता है, आइडियाज must be supported by facts in order to be acceptable to the scientist or to people who use the scientific method. आज हर एक जगह साइंसी तरीका कार का इस्तेमाल है. आप कदम नहीं रख सकते, सोए हैं तो जनाब पंखा चल रहा है जो कि साइंस के किसी न किसी असूल के ऊपर चल रहा है. आप उठते साथ आपके दाएं या बाएं साइड पे मोबाइल फोन पड़ा है, उसमें वो सारी की सारी साइंस है, ठीक है. आप नेट ऑन करके पहला काम ही अपना व्हाट्सएप चेक करते हैं, सारी की सारी साइंस है. क्लियर है. सो वो कह रहा है कि आप उसके बगैर चल ही नहीं सकते साइंटिफिक मेथड के. तो यहाँ पर वो कहना चाह रहा है कि आज जो आइडियाज हैं, आज उनको हकायक की बदौलत सपोर्ट किया जाता है, हकायक की बदौलत उनमें हकायक जो है उनको शामिल किया जाता है ताकि लोग उनको बेहतर तरीके से मान सकें. तो जो तसव्वुरात हैं वो हकायक पर मबनी होने चाहिए ताकि वो किसी साइंसदान या साइंसी तर्ज फिक्र रखने वाले शख्स के लिए काबिल कबूल हो. तो साइंसदान है वो भी उसको माने, या कोई एक आम शख्स है जो तो मान लो कि वो साइंसदान नहीं है लेकिन वो साइंटिफिक मेथड को मानता है, तो वो भी उस चीज को मान सके कि यार हाँ वाकई इसका ताल्लुक रैशनैलिटी से है, इसका ताल्लुक अक्ल से है, इसका ताल्लुक किसी फजूल बात से, किसी तोहिम या किसी किसी सुपरस्टिशन से नहीं है. नेक्स्ट इज द डिस्कवरीज ऑफ साइंटिस्ट्स हैव हेल्प्ड पीपल डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ ओपन माइंडेडनेस. तो क्या हुआ, साइंसदानों के दरियाफ्तों की बदौलत लोगों में फराख दिली का रवैया पैदा हुआ. उन्होंने अपने जहनों को बड़ा किया है, ठीक है, अपने जहनों को ओपन माइंडेड बने हैं, जरा लिबरल बने हैं. वो दे आर मोर विलिंग टू लुक फॉर न्यू ट्रूथ्स देन टू अज्यूम दैट व्हाट हैज बीन कंसीडर्ड ट्रू विल ऑलवेज बी ट्रू. तो उन्होंने क्या किया है, लोग अब खुले दिल से नए हकायक कबूल करने लगे हैं बजाय इसके कि वो ये माने कि जो हमेशा सच माना गया है वही सच रहेगा. अब जो लोग हैं वो नए हकायक को, नए सच को, नई बातों को जगह देने लगे हैं अपने दिल में, अपने दिमागों में, अपने सोच में. उन चीज़ों को कबूल करने लगे हैं जो कि पहले नहीं था होता. बिकॉज पीपल हैव हैड टू चेंज देयर ओल्ड आइडियाज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू डिस्कवरीज मेड बाय साइंटिस्ट्स. दे आर लेस लाइकली टू एक्सेप्ट कंक्लूजन्स एज फाइनल. और ऐसा क्यों है? क्योंकि लोगों ने अपने पुराने ख्यालात जिनमें अकायद थे, तसव्वुरात थे, उनको साइंसदानों की नित नई दरियाफ्तों की बदौलत बदला है. इसलिए वो नताइज को हतमी मानने के लिए कम ही तैयार होते हैं. फिर उन्होंने कोई भी, आप उनको बात करेंगे जिसका साइंस के साथ इतना ताल्लुक नहीं है तो लोग उसको नहीं मानते, वो हमेशा साइंटिफिक मेथड की तरफ जाएंगे. सो this is all about the reading of the text, and at the end I will be just concluding it by just giving you people a short overview. So here are some synonyms from this heading: better attitude, that is the attitude mean behavior, charm, amulet, lucky piece, anything that you wear or you just have with you just get the good luck. And the superstitious, that is myth, unfounded belief, that is no sound reason, evil, that is wicked, bad, wrong, foul, conclusion, and finish final. So at the end, I am just going to give you people just a flashback of the whole lesson, and that is that what we have studied till now, and that
what the scientific method has done. It has basically revolutionized our lives, and it has changed our living conditions. Like, we live in better homes now, in better streets, in better places now. The further thing that it has done is that it has just given us the causes and the remedies of different diseases, and by that we have controlled uh, the diseases. And with this, uh, now the babies are born in the hospitals, they are vaccinated in the beginning from different diseases. At the end, what has happened, that the scientific method has added almost 30 years to our lives. Next is better sanitation. We have better streets, we have paved streets, we have now underground sanitation process. The garbage is not thrown in the streets now, and there is a proper system and the proper departments um, in all the cities of the world who manage these things for the human beings with machinery, uh, with their labor. Next is adequate supply of water to meet the demands. Uh, what is that? That with the increasing population, the scientific method has helped us to just to just make it possible for the increasing population to get uh, the proper demand of water from them. More food and better food with the method of pesticides, with the better machinery, with better hybrid seeds, and different methods of just canning and you can say grading and deep freezing, cold storage has helped us in the field of food too. Building houses with different machinery, with further with new technology, it has made our homes um, a bit modern and luxurious and less time taking now. So communication, transportation, you all the time you people use it, you are not unaware of it. And next is change of attitude towards life that we have just started. So next, I'm going to just discuss the remaining four questions now. The first four were discussed in lecture number 2 of it. So coming towards question number 5 now, we are now generally less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? So, for your convenience, here I have just placed the answers of first four questions, because I came to know that books might not be available in the market due to this lockdown situation. Here are the answers of the first four questions that we discussed in in lecture number 2, and they are here are the uh, question answers of 5, 6, 7, and 8. So I just read question number 5, and here is the answer, that our ancestors were superstitious and they were afraid of the signs of bad luck. These superstitions were black cats, broken mirrors, and the number 13. And why we are generally less fearful? Because we are critical in our thinkings. We believe in reason. We believe uh, in the scientific method, and we believe that there is always a sound reason behind every happening. So next the question is, how has scientific method how has the scientific method enabled us to get our old fears? So the answer is, the use of scientific method has enabled us to get over the old fears by cultivating in us the attitude of open-mindedness. It has demonstrated that there is always a good natural reason for everything that happens to people. As a result, most people no longer fear black cats, broken mirrors, and the number 13. तो क्या किया है साइंस ने? ओपन माइंडेड बिहेवियर हमारे जहनों को कुशादा कर दिया है, हमारे अंदर उसने जो है वो एक नया कल्चर कल्टीवेट किया है, और वो ये है कि हमने डरना नहीं है, और हमारे लिए चीज़ें जो है वो बेहतर समझाई जा रही हैं, और हमेशा ये है कि जो भी होगा उसके पीछे एक
قدرتی وجہ موجود ہے. Next question is, what part did astrology, question number 7 is, what part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. پہلے کیا علم نجوم اور علم فلکیات کیا کردار ادا کر رہے تھے؟ So astrology greatly influenced the lives of the people in the past. Most people were supernatural, most people were superstitious and linked matters like birth, death, disease and marriage to the supernatural world. تو وہ اپنا اب کیا کرتے تھے لوگ، ان کی زندگیاں ٹھیک ٹھاک ان چیزوں سے متاثر ہوتی تھیں. وہ اپنا برتھ، کسی کی پیدائش ہے، موت ہے، اس کی بیماری ہے یا شادی ہے، تو اس کو توہمات سے اور وہ جو سپر نیچرل ورڈ سے اس سے لوگ جوڑنے لگ جاتے تھے. دے فالوڈ دا موومنٹس آف دا اسٹارس ٹو سیٹل دا امپورٹنٹ میٹرز آف دا لائف. تو وہ یہ سارا چاند کو اور ان کی تاریخ کو دیکھنا، اور یہ جو ہے وہ سورج کی اور چاند کی جو موومنٹس ہے اور ستاروں کی موومنٹ ہے اس کے مطابق اپنے جو ہے وہ معاملات کو سیٹل کیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے یہاں دیہاتوں میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ جب انہوں نے شادی رکھنی ہو تو وہ کہتے ہیں جی چاند کی فلاں تاریخ ہوگی. تو چاند کی تاریخ بیسیکلی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے کہ وہ جب چاند کی 14 کو رکھنا ہے، 12 کو، 11 کو، اس میں وہ پراپر ڈیٹس انہوں نے ڈیسائیڈ کی ہوتی ہیں. تو جو اب چاند چڑھے گا نیا کلیئر جب، تو اس میں کیا ہوگا کہ اس کی فلاں ڈیٹ کو ہم جو ہے یہ شادی رکھیں گے. یہ عام طور پہ گاؤں میں ہوتا ہے، آپ لوگ شاید اس سے انویئر ہوں. نیکسٹ از کوشچن نمبر 8. ڈسکرائب some of the superstitions still current in our country. How do they affect the lives of those who believe in them? ابھی کون کون سی چل رہی ہیں جی؟ Many people, especially the uneducated and the villagers, still believe in illogical things. They still believe in the magical power of the charms. ابھی تک یہ تعویذ گنڈا پیروں کے پاس جاتے ہیں، ٹھگے جاتے ہیں، ابھی بھی اس کی باتوں کے اوپر وہ یقین کرتے ہیں. آلدو کہ یہ چیز خانقاہوں میں ملتی ہے، اس کا روحانی ایک سلسلہ ہے، اٹس فائن، بٹ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو ہے عام طور پہ یہی ہوتا ہے کہ دھوکا ہوتا ہے لوگوں کے ساتھ. دے کنسیڈر بلیک کیٹس، بروکن امیجز اینڈ نمبر 13 اومینس. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو کالی بلی رستہ کاٹ جائے یا شیشہ ٹوٹ جائے یا دودھ کا گلاس گر جائے یا 13 نمبر جو ہنسا ہے، 13 کا عدد ہے، یہ بدشگونی ہوتی ہے. یا اس میں اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ دیہاتوں میں مختلف جگہ پہ مختلف کلچر ہے عام طور پہ، تو وہ مختلف چیزوں کو اپنے لیے بدشگونی جو ہے وہ مانتے ہیں. وہ عام طور پہ دن دیکھتے ہیں کہ اس دن ہم نے یہ زمین کا خریدنی ہے، نہیں خریدنی، بیچنی ہے نہیں بیچنی، ان دنوں میں ہم شادیاں کریں گے، رکھیں گے. تو یہ سارا سلسلہ ابھی تک وہاں پہ چلتا ہے. Their lives are greatly affected by these superstitions. اور ان کی زندگیاں واقعی ابھی تک بھی ان کی زندگیاں بہت زیادہ ان چیزوں سے انداز ہوتی ہیں. They set their tasks on the basis of their false beliefs. اور وہ آج بھی کیا کرتے ہیں، وہ آج بھی اپنے جتنے بھی کام ہیں وہ اپنے ہی نہیں، ان کے جتنے بھی یہ جھوٹے عقائد ہیں انہیں کی بنیاد پہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک شاید سائنسی طریقہ کار جو ہے وہ بہتر طریقے سے وہاں پر نہیں پہنچا ہے، اور زیادہ تر یہی ہے کہ آگہی نہیں پہنچی، شعور نہیں پہنچا، تعلیم ان لوگوں تک نہیں پہنچی ہے. So this is all about the lesson number 2 that we had concluded here, and I was supposed to basically conclude it in the past week. So that couldn't happen because of the shortage of time, you can say. And here I am concluding it, and you people are just supposed to learn the question answers and learn the synonyms from this lesson. Tomorrow I'll be sending you people a test of this lesson, inshallah, and with that test, and I will be sending the first lecture of lesson number 3. That is that lesson is why boys fail in college. So good luck to you people. Do listen to this lecture and follow the SOPs advised by the government in this untoward situation of COVID-19. Stay safe, stay home, bye bye, Allah Hafiz, see you, and please prepare the question answer. Allah Hafiz.